We will have a detailed, we will have a detailed discussion on working of MVR. Then I have arranged 2-3 case studies on different industries on the ZLD plot, comparing the savings with the conventional MEE versus MVR. So I have 2-3 case studies which is prepared for today's discussion. I will run through that, and then we have some specific case studies of the installations which we have done in the country, and then we will touch upon sustainability and on the overall cost management, how MVR is going to be beneficial for an industry compared to a conventional MVR. So this is the agenda. So this is a brief about Thermax. Thermax is an Indian company, started in 1966. We are based out in Pune. Our HO is based out in Pune. And we have 14 manufacturing locations across the world. So 10 are in India. We have 2 in Pune, 1 in Solapur, 1 in Chennai, 1 in Gujarat. So we have 10 locations put together. That is the manufacturing strength as Thermax we have. And we have presence in 30 countries across the globe. Across the globe, we have 6,000 people working for Thermax. And last year, we have crossed the 10,000 crore mark. That's why we have mentioned as 1.1 billion revenue. So as a turnover, we have crossed 10,000 mark last year. So this is a brief about the company. So coming to what we do for the industry, for any industry, there will be an utility requirement, starting from the heating solution, raw water treatment, cooling, power requirement, and chemical. So whatever the utility requirement which is required for an industry, Thermax can able to cater the need of that industry. And whatever the waste which is coming out of an industry, like effluent is one of the waste which is coming out of an industry. We are there in that business also. We do wastewater treatment business. We do air pollution control equipment business also. Whatever the flue gas which is coming from a boiler, which needs to be purified before letting out to the chimney. So we do that also. So this is what Thermax as a company serve to the industry. So except DG set and air compressor, Thermax can solve all the problems to an industry on a utility requirement. So now coming to today's topic of zero liquid discharge, I will just brief about what is this, and then I will get into the MVR portion of it. So any industry which is generating industrial waste, so there has to be an ETP, then the ETP followed by effluent recycling system, and then ZLD will be there. So in ZLD, typically, conventionally, we have multiple effect evaporators, which is the most power consuming, most energy consuming process in an ETP. So in place of multiple effect evaporator, we have a solution called MVR, mechanical vapor recompression, which can be like 40% lower energy consuming equipment than the conventional MEE. So that's how it is. So and and then the salt which can be also recovered from MVR, that also can be reused as a resource. So in if you take textile industry as an example, we used to get that salt, and that the salt can be reused in the process again for their dyeing application. So this is specific to MVR. So as I mentioned, the energy savings will be 40% compared to the conventional MEE. So I have a detailed calculation on that. I will be showing that in the later slides. So because of this, obviously the operating cost of the ZLD system comes down drastically. Then again, in case if you are going for a green solution like electrical based MVR kind of thing, there is no requirement for a boiler separately. So again, CO2 emission can also be brought down. And then based on the experience which we have in Thermax and the R&D which we do with the effluent water, we can able to give a tailor-made solution for any kind of effluent which is there.
And again, this is an IoT enabled system where we can able to monitor and operate the system from a remote location also. So that is also there. Then coming to the footprint, comparatively, this requires less footprint than the mechanical evaporator. So, and these are the market segments where we have supplied our MVR, starting from automobile, food and beverage, chemical, pharmaceutical, paper, distillery. So, we have supplied to all major industries where there is a need for an ZLD system. So, then I will get into the working of the MVR. I will just share an animation which will I have reshared my screen. Hope this is visible to you. Yes, sir, it's visible, sir. Yeah. So this is the typical MVR system which we manufacture at our factory. So I will just show you the process behind this. So I will just start with the feed. So typically the MVR feed is the RO reject water. So nammaloda effluent it goes to an RO plant, and the RO reject which is coming from the RO plant will be taken to this MVR feed tank. So from this MVR feed tank, we are pumping with the help of a pump to the preheater. We have a preheater installed in the MVR. We are pumping it to the preheater, and from the preheater, it goes to the flash vessel. And the flash vessel is like a liquid vapor separator, which we have it in evaporator also. So idhula enna nadakudhu appadina, the vapor, water, it will get separated. So the vapor will collected from the top. The liquid which is getting concentrated will be collected in the bottom, and the liquid which is collected is again pumped to the calandria. So நம்ம MEல பார்த்திருப்போம், calandria வந்து வெர்டிகலா இருக்கும். So இதுல வந்து we have calandria on horizontal things. So இதுல pump பண்ணி we are giving it to the calandria, and again from the calandria it goes back to this vapor liquid separator. So it's a cyclic process which is happening. So this is how it is happening, and then I will go to the vapor stage. So in the vapor stage, the flash vapor liquid separator, the flash which is getting generated is taken to the compressor, blower, whatever we call it is. So in the compressor, we compress the vapor which is coming from the liquid vapor separator. So இதை நம்ம compress பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, அந்த vapor வந்து it becomes high temperature, high pressure vapor. So high pressure, high temperature vapor வரும்போது then it goes to the calandria. So the calandria குள்ள போகும்போது இதுல இருக்க heat, இந்த வேப்பர்ல இருக்க heat வந்து is getting transferred to the liquid which is coming in the cycle. So நம்ம இந்த சைக்கிள்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபிளாஷ் லிக்விட் செப்பரேட்டர்ல இருந்து வர வாட்டரை நம்ம வந்து கேலண்ட்ரியால கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த கேலண்ட்ரியால டியூப்குள்ள வந்து the liquid will pass, and the vapor which is compressed will pass on the outside the tube. ஸோ அப்படி பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, இந்த எனர்ஜி வந்து இட்ஸ் கெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு தட் லிக்விட், அண்ட் அகெயின் தட் சைக்கிள் கம்ப்ளீட்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த எனர்ஜி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனதுனால இந்த வேப்பர் வில் பிகம் கண்டென்சேட். தட் ஐ வில் ஷோ யூ இன் திஸ் திங். ஸோ இதில் வந்து கண்டென்சேட் வந்து இட் ஜென்ரேட்ஸ் கண்டென்சேட். ஸோ அந்த கண்டென்சேட் அகெயின் இட் வில் கம் டு த ப்ரீஹீட்டர். இந்த ப்ரீஹீட்டர்ல வந்து இட் வில் ப்ரீஹீட் தி இன்கமிங் ஃப்ளூயிட். Okay, and then it goes to the condensate tank. So that is how the process is. Hope I made it clear. If I wanted to explain once again, you let me know so that I can explain once again. Can you explain only the temperature, how the vapor when it is compressed
it picks up the temperature. Can you just only Yes, sir. this part? Yeah. Can you please again come Yes, back sir. with the Yeah. So what happened is that we are generating flash vapor from the flash vessel. So in the vapor only we are compressing it, sir. It's just a compressor. Any compressor which is having a compressed motion, இப்போ ஒரு லிக்விட் வந்து நீங்க ஒரு வேப்பர் வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அதோட ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், கரெக்ட்டுங்களா? அந்த ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது corresponding temperature also will get increased. Yes. So that's how we are increasing the pressure and temperature here. So அந்த temperature increase ஆனதை வந்து we are giving it to the calandria. Okay. Calandriaல கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா the incoming இதுல இருக்க the liquidோட temperature will be very less and the vapor temperature will be around 100, 105 அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும். So what happens is that this will give heat to that liquid. Okay. When this gives heat to that liquid, this becomes condensate. Okay. This vapor condenses in the calandria itself. Okay. So, bottom, so you are moving it from bottom of the calandria, am I right? Yes, sir. Yes. Condensate from bottom of the calandria. Yes, sir. Yes. Okay. Thank you. We are taking the condensate from the bottom of the calandria and we are putting it to the heat exchanger. Okay. So again, condensate analu, it will have some temperature like 65, 70 degree. It will have some temperature. So on the heat we have to reutilize. ஏன்னா இன்கமிங்ல வர ஃபீட் வாட்டர் வந்து it will be around 35 degree 40 degree RO reject maximum சொல்றேன். So we are preheating that effluent also with this condensate, and then we are taking it to the condensate tank. Okay, got your point. Thank you. Yeah. We can proceed. And then coming yes, sir. And then coming to the concentrate. Yes, sir. Yes, Prem from First Solar. So now yes, we are preheating we are using the condensate to preheat the feed water, right? Yes, so, sir. First startup, how we are going to increase the temperature in the feed water? Yes, sir. Means first initial startup, I'm saying. Initial startup, actually, we have an electrical heater inbuilt in this thing. So there is an where the heater will be located? Yeah. So MVR, actually, the first startup, there are two types of system which we have. One is that we will be giving an electrical input. Electrical heating is available. Or in case customer is having a steam availability, he can give steam also directly to the system, sir. So only to attain the equilibrium, we need some external source like electricity or steam. Once the equilibrium is maintained. Yes, sir. Yeah, tell me. So once the equilibrium is reached and the electrical power cut off ஆயிடும், இல்ல நம்ம ஸ்டீம்ல பேஸ் போனோம்னா ஸ்டீமும் கட் ஆஃப் ஆயிடும். Okay, then once the condensate generate ஆகி நம்ம preheat பண்ற வரைக்கும் whether electrical or steam will be used, right? Yes, sir. Yes. Startup, we want some energy that is based on steam or electricity. Okay, sir. Okay, thanks. And so coming to the concentrate part, so whatever concentration which we are getting from the vapor liquid separator, we are taking it to a balance tank. So from this tank, we will be pumping this liquid to an ATFD, agitated thin film dryer. So it's like the outside jacket, we will be giving energy like steam or electricity kind of. We will be giving steam as a source for this, and we will be scrapping the concentrate inside the jacket. There will be a scrapper mechanism inside the thing. You can able to see that thing. So there will be a scrapper mechanism which will be scrapping the liquid on the surface of the inside jacket. So this picks up the heat and this becomes solid here. So typically with this MVR, we can able to recover 95% of the water, 95% of water, which can be reused for whatever process application which we have. And the 5% will be as a moisture, it will be in the salt. So salt will typically have like 5 to 10% of moisture. That is the thing we can able to do it in an MVR. So this is the setup where we have MVR plus ATFD in combination. Hello. Hello. Yes, sir. The calandria, it's selective heat exchanger or it is? Yes, sir. It's like selective heat exchanger only.
Okay, so the salt deposition will be there now. We have to clean. See, again, this cleaning process will be similar to our ME, but since we are operating at a lower temperature, it will be much better than ME. Okay, any chemical Because cleaning do or how it is? it's a chemical cleaning only, sir. Nitric acid cleaning, what we do in ME, we have to do the same thing. Then what happened to those rejected, the chemicals? The cleaning reject. That as usual again for ME today we mix it with the effluent and do it. No? Same like that we can do it. For ATFE, it's like external steam is required or how it is? Yes, sir. ATFD external steam is required. External steam is required. Yeah. It's under vacuum condition, na? The operation is completely under vacuum condition. Yeah. It will be under vacuum conditions, sir. But you are not shown any vacuum pumps here. That's why. No, vacuum pump is there. Vacuum pump is part of the equipment only. That is there. That will be there. This is not shown in the animation, but vacuum pump will be part of this. The nitric acid you are using for cleaning? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Same nitric acid which you use for ME, we can use it here also. Hello. Good morning, sir. Yes, ma'am. Can you explain the concentration loop once again? Yeah, ma'am. So, see what happens is that once we start taking the vapors out from the vapor liquid separator, the effluent gets concentrated at the bottom of this flash vessel. So this effluent, we are taking a loop out and we are giving it to the this balance tank. This we can call it as a balance tank or ATFD feed tank. So from here, we are having a pump which will pump the liquid to the ATFD. ATFD is agitated thin film dryer. So in agitated thin film dryer, typically we have jacketed thing. Outside jacket, we will be giving an external energy like steam, something like that. And internally, we will have a scraper mechanism which will scrap the solids on the surface of the jacket. So once it picks up the heat, it will the vapors are generated on the top and the salts gets deposited in the bottom of the ATFT. Hello, sir. Hello. Hello. Yeah, this what is the MOC of the pressure tube and that blower? Sir, pressure tube and blower that actually depends on the effluent characteristics which will be there. Typically, it will be SS316L titanium kind of thing only. In the blower MOC, sir, inside the blower MOC? Inside the blower MOC also it will be SS316, SS316L kind of thing. SS316L. Yes, sir. Yes. Okay. In case we are from the pharmaceutical industry, we have the solvents in our some quantity of solvents in our effluent. If solvent is there, this plant is suitable. Solvents is there, it is suitable, sir. We have to check what is the level of solvents which are there, and we need to see that. If we have a report, we can study that and we can come back to you, sir. Water report. Okay. In roughly for your 30 KLD plant, how much space it your system will be occupied, sir? 30 KLD. I will give you the details, sir. Right now, I don't. I just wanted to refer some documents. Okay. I will get in touch with you and I will share the details to you, sir. Please. Naveen, is the system under working under vacuum or how? Hello, yes, sir. I could not able to get you properly, sir. Yeah, the system is working under vacuum or how is it? Yeah, it will be under vacuum, sir. Right. So we need to give additional separate vacuum pump, or it's like the same compressor will be acting.
Sir, again, that depends on the effluent characteristics. Mostly we will be having that vacuum based on the compressor itself. That itself can generate that vacuum. If required, we will have a vacuum pump also. Sir, is it possible to do jet pump cleaning in case of heavy scaling happen? Jet pump cleaning, actually, I need to check, sir. Because if it is the calandria, if it is in vertical position, we can do the jet pump cleaning. Even though we are using anti-scale and CIP cleaning, in evaporator over concentrate, in a particular time scale is unavoidable. Okay, sir. Okay. So even the jet pump cleaning facility is also available, means it is very well. I will just check. Sir. Can I move to the presentation, sir? Sir, hello, sir. Yes, sir. Sir, this ME and this MVP difference, if suppose ME triple evaporator, if I am drying 1 KL, it is evaporating within 2 hours. Is there any time saving also is there in this, or only energy saving? So there will not be any time saving. See, typically the system is designed for example, if it is 10 KLD, it will evaporate 500 liters per hour. So it will evaporate 10 KL of water in a day. So similar to ME, the evaporation rate will remain same because we are designing for that. If it is a 10 KLD ME, it is equal to 10 KLD MVR. So there will not be any time saving in this thing. Okay. Only we are condensate heat we are reusing. Condensate heat we are reusing, and again we are having this compressor and we are generating this heat. So the steam which is required for the continuously, which is required for ME, is not required in this case. Okay. Instead of steam, we are giving power in this thing. But again, the power is also very less, so there will be 40% savings. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Okay, thank you. Naveen. Yes, sir. Yeah, is it possible to run the MVR without ATFT? In this schematic, you mentioned ATFT, right? So without ATFT, is it possible to run? Yeah, we can do that, sir. So ATFT again, ATFT is an additional equipment which is to segregate the salts and the final concentrate. Yes. So if that case, if without ATFT means how the salt withdrawal will happen? So any specific, like based on specific activity, how the See, the final treatment of ZLD is like separating the salt and the effluent. Yes. So if we have to do that, we need to have ATFT kind of system to do that. Yeah, if indeed, I have taken your question like we will be running a evaporator for 6 days, but ATFT will be running for 2 days. Whether we can run separately, I have taken question like that. That's what I told, that we can run the system. It means we have to withdraw the concentration from directly from the gallantry, right? Yes, sir. Yes. Hello, sir. Hello. Yes, sir. Sir, actually, நான் தாமோதரன் பேசுறேன் சார், சூப்பர் ஃபில்லேருந்து. Yes, sir. நமக்கு இந்த எஃப்ளூயன்ட் வாட்டர்ல இப்போ சிஓடி பிஓடி லெவல் வந்து ஒரு 600 வச்சுக்கோங்க. ஃபைனல் ட்ரீட்மெண்ட் ஆன பிறகு எவ்வளவு சார் பிஓடி சிஓடி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்? See again, BOD COD வந்து நம்ம அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா we should try to control it before getting into the MVR. In case MVR ஓட அவுட்லெட்ல if we have some COD வந்து ஒரு 500 இருக்கு அப்படின்னா we are having one more system which can reduce it like a proper filter. நம்ம sand filter எல்லாம் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஃபில்டர் இருக்கு. நம்ம அதை போட்டு we can able to reduce that COD to less than 100, less than 50 அந்த மாதிரி reduce பண்ண முடியும். இல்ல, பட் டைரக்டா டிஎன்பிசி ஓட நார்ம்ஸ்க்கு மீட் பண்ண முடியுமா?
TNBC before below 20 இருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா? அந்த அளவுக்கு லோயஸ்ட் வர முடியுமா? சார் below 20 அகைன் நம்ம அந்த எஃப்ளூயன்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் வச்சு தான் சொல்ல முடியும். பட் இட்ஸ் பாசிபிள். அட்லீஸ்ட் இந்த MVR மெத்தட் மூலம் ETP ரீப்ளேஸ்மென்ட் பண்ண முடியுமா? ETP சிஸ்டம். சரி, ETP சிஸ்டம் ரீப்ளேஸ் பண்றதுல வந்து என்னன்னா தென் அகைன் தி காஸ்ட் ஆஃப் தி ட்ரீட்மெண்ட் வில் கோ ஹை வெரி டிராஸ்டிக்கலி சார். நீங்க ETP ரீசைக்ளிங் பண்ணதுக்கு அப்புறம் MVR போறதுக்கும் அந்த ரீசைக்ளிங் போகாம அந்த டோட்டல் கெப்பாசிட்டி நம்ம MVR போனோம்னா தி காஸ்ட் ஆஃப் ஆபரேஷன் வில் பி வெரி வெரி ஹை. நீங்க இப்போ ETPக்கு ரீப்ளேஸ்மென்ட் கிடையாது அது MVR மெத்தட். ETPக்கு இது ரீப்ளேஸ்மென்ட் கிடையாது. ETP ட்ரீட்டட் வாட்டரை we have to put this one. இப்போ சின்ன சிஸ்டம் இருக்கு. சின்ன சிஸ்டம் what we can do is we can straight away put it in ATFD and we can take the salt out. 2 KLD 3 KLD அந்த மாதிரி இருக்கிற சிஸ்டம்ல we can try for that. If it is a bigger capacity then the cost of operation will be very very high. So capacity கம்மி சார், very very low. ETP பிளான்ட் போடும்போது உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் COD BOD below 20 வந்துரும்ல சார்? ஆமா சார். இதுல MVR னால உங்களுக்கு என்ன யூஸ் இருக்கு? அது நான் டைரக்டாவே ஃப்ளஷிங் யூஸ் பண்ணுவோம் நாங்களா? See again see MVR எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா சாரி சார். இப்போ இது MVR னால எங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருக்குன்னு ஏற்கனவே ETP STP இருக்கும். ஓகே சார். see MVR ஓட பெனிஃபிட் என்னன்னா சார், இப்போ வந்து நீங்க ஜீரோ லிக்விட் டிஸ்சார்ஜ் பிளான்ட் வச்சிருக்கீங்க, ஜீரோ லிக்விட் டிஸ்சார்ஜ் பிளான்ட் வந்து ME வச்சு ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த இடத்துல MVR will give you the savings. Then again எங்கெங்கெல்லாம் வந்து நார்ம்ஸ் வந்து ZLD வந்து 100% we have to utilize அப்படின்றப்ப there is a way to go with MVR. இப்போ நீங்க வந்து எஃப்ளூயன்ட் ஜென்ரேட் பண்றீங்க, அந்த எஃப்ளூயன்ட் வந்து TNPCBயோட நார்ம்ஸை விட லெஸ்ஸா தான் இருக்கு அப்படின்னா தென் அங்க வந்து MVR தேவையில்லை. நீங்க அந்த வாட்டர் வந்து ட்ரீட் பண்ணி உங்களால ஃப்ளஷிங் யூஸ் பண்ண முடியும்னா யூ கேன் யூஸ் இட். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் நீங்க ETP கிடையாது அந்த பட்சத்துல MVR போலாம் இல்லையா? இல்ல சார், அப்படி இல்ல. வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்க இண்டஸ்ட்ரி வந்து ரெட் கேட்டகரியில இருந்து நீங்க வந்து ஜீரோ லிக்விட் டிஸ்சார்ஜ் பிளான்ட் வந்து கண்டிப்பா போடணும் அப்படின்னா தென் யூ ஹேவ் டு திங்க் அபவுட் ME or MVR. அந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து MVR யூஸ் ஆகும். ஆக்சுவலி பிரசன்ட் வந்து எங்களுக்கு வந்து கிரீன் கேட்டகரி தான். ஓகே சார். தென் அதனால உங்களுக்கு அந்த நீட் இருக்காது சார், உங்களுக்கு அந்த ரிக்வயர்மெண்ட் இருக்காது. இது வந்து ஆரஞ்சு கேட்டகரி செட் ஆகுமா? அட்லீஸ்ட் ஆரஞ்சு கேட்டகரி அண்ட் ரெட் கேட்டகரிக்கு they have to go with zero liquid discharge plant. So on the zero liquid discharge போகும்போது they have to go with ME or MVR. ஓகே, zero discharge பண்ணும்போது நீங்க சால்ட்டா கன்வர்ட் பண்ணி கொடுத்துருங்க ஃபைனலா? எஸ் சார், எஸ். ஃபைனல் அந்த வாட்டர் என்ன பண்ணனும்னா நம்ம அகைன் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணலாமா? வாட்டர் அகைன் நம்ம வந்து பாய்லருக்கு ஃபீடுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், க்ளீனிங் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ப்ராசஸ்க்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே சார், இது அப்ராக்ஸிமேட்லி எவ்வளவு காஸ்ட் நம்ம? ஓகே சார், அப்ராக்ஸிமேட் காஸ்ட் எவ்வளவு மிஷின் MVR காஸ்ட்? சரி, அப்ராக்ஸிமேட் காஸ்ட் நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு இதுல சொல்ல முடியாது சார். இட் இஸ் a காஸ்ட்லியஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட், அதுல எந்த டவுட்டுமே இல்லை. இட் வில் பி இன் depends on the capacity. It will be like more than 50 lakhs 60 lakhs அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். But depends on the capacity. It goes in crores also, but depends on the capacity. ஓகே, 2K ல சொல்லுங்க, 2K ல எவ்வளவு வரும்? See 2K நீங்க எடுத்தீங்கன்னா it will be like 40-50 lakhs வரும் சார். பட் அகைன் இது வந்து எல்லா இடத்துலயும் நம்ம வந்து இது ஒரு ப்ராடக்ட்டா நம்ம வந்து போட முடியாது. This goes where it is required. Sir? But இதுக்கு STP லிங்க் இருக்கா? So only ETP மட்டும் தான் இல்லையா? Only ETP sir. ETP where there is a stringent norms of zero liquid discharge, then they have to go for this. Typically in orange category industries, red category industries, definitely they have to go for zero liquid discharge. Okay. In that case, they can think about this because this will give you more savings than ME.
ஓகே. இப்போ இதோட லைஃப் எவ்வளவு சார் இருக்கும்? இந்த எக்யூப்மெண்டோட லைஃப் எவ்வளவு? லைஃப் சைக்கிள் எவ்வளவு இருக்கும்? Life again 15 to 20 years typical வரும் சார். 15 to 20 years. ஓகே சார். இப்போ நீங்க இது ஏதாவது சென்னையில ஏதாவது இன்ஸ்டாலேஷன் இருக்குதா? பண்ணிருக்கீங்களா? இருக்கு சார், இருக்கு சென்னையில் இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ் இருக்கு, கேஸ் ஸ்டடிஸ் இருக்கு. ஐ வில் ஷோ யூ சார். ஓகே சார். எங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல எங்களுக்கு வாட்டி அந்த டெமோ கமிங் சார், டைரக்டா போய் பாக்குற மாதிரி எனக்கு ஆப்ஷன் கொடுங்க. யூ ஆர் இன்ட்ரஸ்டட் டு see this. ஓகே சார், ஓகே. டிஸ்கஷன் போது அங்க அந்த பாயிண்ட் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஓகே சார், ஓகே சார். யுவர் உங்க டீடைல்ஸ் மட்டும் நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. we will get back to you sir. Okay, சரி சார். Okay sir, thank you sir. Sir, you are focusing only MVR and RO also you are supplying? See, we are actually we are into complete ETP treatment, wastewater treatment, ETP, ERS and MVR. Today specifically we are presenting our MVR as a product. We are into RO also. Okay, fine. Yeah, okay sir. But sir, there is no setting. Okay. When the panel going outside from the washer, there is a plasma. But Sorry ma'am, I could not hear you. This panel, we want to, this panel is contaminated or not, because thoroughly washed or not, PO is present or not. pH will be tested. So I need to check how much pH is. Hello. Hello, sir. Yes sir, can we proceed sir? Can you check? Sir, one doubt, sir. What can we operate both MVR and ATFD simultaneously? Yeah, we can do it sir. We can operate Yeah, simultaneously also. We can operate separately also, not a problem. Contact angle is Okay. same. If we operate separately, there will be energy consumption, or it will be same? It will be same sir. It will be same. This is two independent systems. No. I am telling, if you operate individually, means if I am operating MVR on one time and operating ATFD and another time, there will be energy reduction. There will be energy reduction, or it will be same? It will be same sir. If you operate together, if you operate separately, the energy consumption will be same. No, it will. Okay. Same in the sense, What is the temperature, for example, sir? Okay, sir. Yes, tell me. Sorry? Sir. Tell me, sir. Tell me. For example, if MVR requires 100 kilowatt of energy and ATFD requires 50 kilowatt of energy. If you operate together, it will require 150 kilowatt of energy. If you operate only MVR, you require only 100 kilowatt of energy. If you operate only ATFD, you will require only 50 kilowatt of energy. Okay. This is two independent systems. So what is? Okay, sir. Okay, thank you. What is the temperature we need to maintain for this one? Temperature of what, sir? For MVR and ATFD, how much? What is the temperature? Temperature actually, you're talking about feed water temperature. No. Heating temperature means if you are providing a steam or a thermic fluid, what is the temperature we need to maintain for MVR and what is the temperature we need to maintain for ATFD? Sir, steam typically, if you are giving him, if you can give it 6 bar, it is okay. Okay. 6 bar pressure. Okay. If it is thermic 6 fluid, bar pressure, how much temperature? Thermic fluid, we will be requiring around something around 240, 250, 220 to 240 is okay. Okay. For ATFD, sir? Same thing, sir, for ATFD also. Okay. For both, it is around 240 to 250. Yes, sir. Yes. Okay. Thank you. Sir, one question. If currently what we are now, ME feed is 1.1 physicality. When it is reaching 1.2526, then we will transfer to ATFD. Yes, sir. But the same principle in MVR and ATFD we are setting, or can run more than that physicality ATFD feed? See, actually, we can able to take it up to 35% concentration, sir. That is 1.3, 1.35. We can take it up to that level. That again depends on the effluent parameters, effluent quantity. We can able to do that. No, that's why if currently we have the horizontal, vertical calandria,
In this Okay, 1.26 itself, we are getting the salt formation. Then we are taking the once in 3 days nitric acid cleaning. But Yes, in sir. yours is horizontal. If you are go for 1.3, then we will face the choking salt formation. Choking will be higher. Yes, sir. See, that the difference is that in MEE, we will be having at higher temperature and heat transfer happens at a higher temperature. But in MVR, the heat transfer happens at lesser temperature because we are maintaining some kind of vacuum. So that is why it is a better system in terms of cleaning and salt deposition. நீங்க வந்து MEல பாத்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமா நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுவோம் சார். 6 பார் பிரஷர் கொடுப்போம் நம்ம ஸ்டீமுக்கு. இங்க வந்து ஒன்ஸ் அந்த ஈக்குலிபிரியம் அட்டைன் ஆயிடுச்சுன்னா ஸ்டீமே தேவைப்படாது. உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ரஸர் மட்டும் தான் கம்ப்ரஸ் ஆகும். கம்ப்ரஸர் கம்ப்ரஸ் பண்ற இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு 105 106 தான் மெயின்டைன் பண்ணுவோம். ஏன்னா வேக்யூம்ல இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து உங்களுக்கு சால்ட் டெபாசிஷன் வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி கம்மியா இருக்கும். அது கம்மியா இருக்கும் அது. ஓகே. எஸ் சார், எஸ் எஸ். ஓகே சார், ஓகே. தேங்க் யூ. Sir, in the MVR perform it without cooling tower, yeah, right? Yes sir, cooling tower is also not required. Okay sir, condensation process efficiency get achieved, right? Sometimes efficiency? Condensation process efficiency, how to achieve, sir? See, இதுல வந்து நம்ம again அந்த அனிமேஷன்ல அந்த இதை காமிச்சிருப்பேன். அந்த condensation happens in the calandria itself. Okay. Calandriaல வந்து அந்த வேப்பர் வந்து we are condensating it. அந்த கண்டென்சேட் ஆறப்ப தட் அந்த ஹீட்டை வந்து we are transferring it to the டியூப்ஸ் குள்ள இருக்க எஃப்ளூயன்ட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறோம். ஸோ கண்டென்சேஷன் happens in the calandria itself. ஸோ அதனால we are eliminating that cooling tower. அண்ட் தென் அந்த கண்டென்சேட்டையும் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி அதில் இருக்க ஹீட்டையும் வந்து நம்ம வந்து ரெக்கவர் பண்ணிடுறோம், ப்ரீஹீட் பண்ணிடுறோம், எஃப்ளூயன்ட்டை ப்ரீஹீட் பண்ணிடுறோம். ஸோ எஃப்ளூயன்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த கண்டென்சேட் வந்து வெளியே போகும்போது இட் வில் பி லைக் 45 to 50 டிகிரி அந்த ரேஞ்சில் தான் இட் வில் பி கோயிங் அவுட். ஓகே சார், இப்போ நமக்கு இந்த பம்ப்லாம் கூலிங் சிஸ்டம் எக்ஸ்டர்னலாக தனியாக தேவைப்படுதா எப்படி சார்? அப்படியே ரன் பண்ணலாம்? இல்லை சார், பம்புக்கெல்லாம் கூலிங் சிஸ்டம் தேவையில்லை. தேவையில்லை, கம்ப்ரஸர் பம்ப் எதுவுமே தேவை. சரி. So coming to the technology comparison between ME and MVR, so we have discussed a lot of things. The basic principle is that MEல வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னலா ஒரு ஸ்டீம் கொடுக்கணும் இல்ல தெர்மிக் ஃப்ளூயிட் கொடுக்கணும். பட் MVRல we are having that blower which is compressing the vapor. So அதனால அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டீம் அந்த ஹீட்டிங் வந்து we can able to eliminate it. So that is the first point. Second thing, on the OPEX, operational cost wise பாத்தீங்கன்னா there will be 40% difference compared to MEE. இது எதனாலனா the external energy யூஸ் பண்ணாம we are trying to use that vapor energy. So அதனால you will be having the savings. Coming to the capex part again, MVR will be a costliest option. There will be like 30%, it will be more costlier than conventional MEE. Cost wise it is more, but still if you take the ROI it will be even less than 1 year depending upon the Yes sir. Hello, this is 𝒂𝒆𝒚 from Madra Courts. Yes, so sir. we are already having ZLD and 4-stage MEE. Yes, so sir. Can we retrofit this MVR into our existing MEE? Is there any possibility? We can do that, sir. Only thing is that we have to check the condition of the calandria which is there. Okay. And then we can able to do it. Okay, then we'll discuss. Okay, yeah. Okay sir, okay. Yeah. So sir, there is any limitation about your feed water parameter, sir? For example, hardness this much, silica this much level only you can able to operate like that. Anything is there? Yes sir, that limitation is there. If you take it hardness, it has to be less than 1000. Less than 1000? Yes sir. So if it is more than 1000, then you have to put one more softening system kind of thing. You need to reduce that. Lime soda softening போட்டு நம்ம reduce பண்ணிட்டு HRSC போட்டு reduce பண்ணிட்டு okay, then we can give it to the MVR. Sorry, lime softening மாதிரி போடணும், அது மாதிரி சொல்றீங்க? ஆமாங்க சார், ஆமா. HRSC போட்டு லைம் சாஃப்டிங் பண்ணுவோம்ல. ஓகே ரைட். அந்த மாதிரி பண்ணுவோம். ஓகே சார்.
So again, coming to the footprint, this requires very less space compared to conventional ME system. So I have worked out some 2-3 case studies, sir, on what is the operating cost for an ME and MVR. So this is for a small capacity 6 KLD plant. 6 KLD plant ME to MVR ku enna difference ன்றத work out பண்ணிருக்கோம். So if you can see that we have taken 6 KLD 20 hours operation. Inlet TDS வந்து 8500 TDS இருக்கு. So based on that, steam cost வந்து இங்க நான் வந்து 6.5 rupees எடுத்திருக்கேன். Because they are using a diesel fired boiler. Diesel fired boiler use பண்ணி அவங்க steam generate பண்ணி அந்த steam they are giving as an input for this ME. Yes sir. Hello. Okay. Hello. Yeah. So steam cost வந்து I have taken 6.5 rupees and electricity cost வந்து I have taken 8.35 rupees. So இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ்ல if you have worked out the cost of operation per day in a MVR is like 10,350 rupees. And at the same time, the cost of operation in a ME plus ATFD is 30,700 rupees. So there is a direct savings of 20,000 per day if they run 6 KLD per day. இதுல வந்து நான் எடுத்துக்க காஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டீம் காஸ்ட் வந்து 6.5 rupees எடுத்திருக்கேன், எலக்ட்ரிசிட்டி காஸ்ட் வந்து 8.35 rupees எடுத்திருக்கோம். You can see the difference of steam consumption, sir. Steam consumption வந்து பாத்தீங்கன்னா ME ல வந்து 202 kgs வேணும், whereas in in MVR I have taken only 8.5 kgs because ஏன்னா MVR ல வந்து once the equilibrium attain ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த steam requirement is zero. So what we have done is we have divided by we have taken the consumption and divided by 24. We have taken this number. At the same time, coming to the electricity cost, ME க்கு வந்து electricity வந்து 18 kilowatt இருந்தா போதும், but நம்மளோட MVR plus ATFD க்கு it requires 29 kilowatt. So electricity there is a slight increase, but steam consumption there is a drastic reduction in steam consumption. That is why this difference is coming. So per day savings is around 20,000 rupees, sir, for a 6 KLD plant. Can I move to next one, sir? Any questions on this slide? Naveen sir. Yes, sir. Sir, என்கிட்ட 900 kg ATFD existing ATFD இருக்கு, பட் ஒன்லி MVR இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அத ATFDக்கு லிங்க் பண்ண முடியுமா? பண்ணலாம் சார். அப்படின்னா எனக்கு இந்த 6 KL நீங்க சொல்றீங்கல்ல 6 KL பர் டே MVR மட்டும் காஸ்ட் எவ்வளவு வரும்? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காஸ்ட் MVR மட்டும் காஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து மேபி அரௌண்ட் ரஃபா சொல்லணும்னா ஒரு 1 crore கிட்ட வரும் சார். MVR மட்டும்? எஸ் சார், எஸ். ஓகே சார், ஓகே, தேங்க் யூ. நான் பட்ஜெட் நம்பர் தான் சொல்றேன். யூ டோன்ட் டேக் இட் திஸ் நம்பர் வெரி சீரியஸ்லி சார். I also need approximate how much. ரஃபா நீங்க கேட்டதனால I just wanted to put some number. Plus or minus 10%, 15%. Yeah. Yes. It will be on the lower side only. I'm just keeping it on the higher side so that there will not be any ambiguity. Okay, sir. Okay, sir. So next, the similar kind of comparison for a 10 KLD plant, sir. So here also, we have considered a price of 4.21 rupees for the steam and electricity cost வந்து 9 rupees எடுத்திருக்கோம். ஸோ இதை நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணாலுமே வந்து பர் கேஎலுக்கு வந்து எம்இல வந்து ட்ரீட்டட் காஸ்ட் வந்து 2,665 rupees வருது. whereas MVR plus ATFD it is less than 1,000 rupees if it is a 10 KLD plant. இதில் வந்து என்னன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி காஸ்ட் we have taken on higher side 9 rupees எடுத்திருக்கோம். ஸ்டீம் காஸ்ட் வந்து we have taken 4 rupee 21 paise. This is based on a gas fired boiler. Gas fired boiler போனா this will be the savings அப்படின்றது.
even if some of the industries where they have invested heavily on solar, wind, where the electricity cost is less than like maybe like 7 rupees, 6 rupees, it will be very huge savings for them, sir. Payback will be less than 7-8 months. Can we move to next one, sir? Sir, this is So Praveen. Sir, yes, can sir? you provide a comparison for the thermic fluid system with, for MVR ATFD and ME? Because you provided for steam. Okay, sir. Okay. Can you able to provide We can do consumption? it, sir. Comparison. Yeah, we can do it, sir. You just share the details like capacity, what is your steam cost and energy cost. I will do it and I will get back to you, sir. Okay, thank you. Yes, sir. So this is for a bigger capacity plan, sir. This is actually for a 200 KLD ME. The existing one, they are using a 200 KLD ME. So for that, we have done some calculations. So if existing system they are having 3 stages of falling film, crystallizer, then forced circulation, then ATFD. In the existing system. So they are operating it and their operating cost is around 1,300 rupees per KL. Today's operating cost. With the new system, what we have proposed, like MVR plus pusher centrifuge and ATFD, we can able to reduce it to 390 rupees, less than 400 rupees. So it is like 66% savings. And savings per day is around 1.8 lakhs for the 200 KLD system, sir. So we have completely eliminated the steam requirement for the MEE, MVR, MVR steam requirement. We told we can able to give it in electrical itself. So the electrical power consumption is on a higher side. For example, MEE you can see that 133 kilowatt the existing power consumption irukku, but that is getting increased to 376 kilowatt. But still, they are getting a savings of 1.8 lakhs per day. And the savings per year is around 5 crore 69 lakhs. Can we move to next one, sir? Okay. So now coming to the sustainability part of this one is that again, water, we have a lot of scarcity. So wherever we can able to recover that water and we can use it in the process, it is good for us and good for the environment also. So this can able to recover 95% of the effluent. So that can be reused in the process also. Even in case if there is some COD slip up, we can able to take care of that also. And we can able to give you the water which can be used for your cooling tower, boiler feed. Even for some conditions, we can able to give it for a process. So we can able to do that. And again, second one, now every industry is having the ESG goals, sustainability goals. So this can help you in meeting the goals. You can able to reduce your steam consumption, energy consumption. This indirectly reduces your CO2 emissions also. Today, a lot of corporates wanted to reduce their CO2 emissions. So we can able to do that also. And again, this gives us a closed loop system where it can minimize the fresh intake. So environmental impact, we can able to reduce it. Then energy efficiency and carbon footprint. We have discussed this also. So here we are reusing the heat energy which is generated in the MVR system. So that is the main
principle behind the system, which is helping us to reduce the energy consumption. Then 40% energy savings compared to the conventional systems which you have seen. Then carbon neutrality, we can able to reduce the external steam requirement. If you can able to give the steam from a green source, or you can able to give electricity from solar or wind, then it is a green energy, renewable energy. So the CO2 emissions can be reduced with the help of this. This is some of the case studies which where we have done the installations. So one such is that in RT Steel in Ludhiana. This is a 36 KLD MVR followed by ATFD. And the interesting thing is that the effluent from this industry is having a lot of inorganic effluents, lot of metals. There is a lot of metals also in this. So it was tough to degrade a tough on our effluent. So this we have taken it as a challenge and we have done this. So again, MOC is like SS316, everything. And then this is completely automated, and we operated through the PLC HMI panel only. This is on reference for steel industry. So then the second one is on the Acres. Acres is doing this PCB and the semiconductor kind of industry, which is in Karnataka. So where we have a 26 KLD MVR which is installed, which is running for last 2 years now. So we are requiring 95% of water from the effluent, and the TDS is less than 100. And this they are retreating it in their RO and ultra pure water system, and they are using it in their process itself. This is some of the photographs of our installation, sir. So you can see the size of the unit, which is very compact, which is skid mounted. Whereas if you go for a maybe 26 KLD MVR, you can imagine the space which is required. We have to give like or 4-story building mari நம்ம பெருசா கட்டி அதுக்கு நம்ம சிவில்ல நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். So instead of that, this will be a skid mounted system, sir. The photo on the right side is from Yamaha India. That is for 20 KLD MVR, sir. MVR plus ATFD. So this is PLC based or how it is working, sir? It is PLC based? This is PLC based, a completely automatic plant only. Okay. This is the ATFD system. This is the complete MVR. This portion is the blower, sir. Again, coming to this blower part, I just wanted to tell you, today there are a lot of blowers, but in our project we use only 2 makes of blowers. One is from Pillar and the other one is from Kaiser. Both are imported ones, most reliable ones. So we use only these type of blowers in the plant. And these blowers alone will be like 50 to 60% of the overall MVR cost. What is the make of blower, sir? What is the make? We use Pillar or Kaiser. Pillar or Kaiser? Okay. Kaiser, yes. So there are different makes also, but we don't find them reliable. Since it is the heart of the equipment, it has to be running 24/7. So it has to be a reliable make. So we go only with these 2 makes. So this is some of the installation photographs. This is in Finolex near Pune, 26 kilowatt MVR. Again, some few case studies. These 2 projects are under execution. That's what the photographs are not there. One is from Fine Lines. This is a textile effluent 12 KLD plant. So it is under execution. Hopefully we should get it completed by this month itself. And then Resil, they are into chemicals.
There we have given a 9 KLD ME plus ATFD. This is one installation which we have in Chennai, in Samsung. This is an ME installation. So just to showcase that we can also do ME. I just wanted to show this. This is a 36 KLD plant with ADFD. This is in the Samsung. Why they went to MV instead of MVR? There any specific? No, sir. This is quite older installation. This is like 4 years back. They went with ME. That is the thing. Oh. So again, coming to the footprints, we have seen the sizes of the MVR. So typically it will be 40% less than the conventional ME, and the height of the building also will be less. And then on top of it, the civil cost which is required will also come down compared to an ME. Any to MVR? Sorry, sir? Any limitation is there to MVR? Any limitation? Limitations that we cannot treat in MVR. For that ME only the solution. Like that, anything is there? No, sir, nothing like that. Whatever you are doing in ME, that can be done in MVR. Yeah. We can able to do whatever ME can treat, that can be treated in MVR also. There is no limitation for that. Okay. So operating cost, operational savings, we have discussed. So we have seen that in the savings calculation also. So again, this is a completely automated plant with IoT enabled. So if you wanted to view the parameters remotely from a different location, you can able to do that. Even it has inbuilt programming to give alerts if something goes wrong. So all this is there. And then for ATFD, we have a kind of principle called 𝒂𝒚, where with this principle we can eliminate the steam requirement in ATFD also. So that is also there. So this requires electrical energy for ATFD. And then this comes in a skid mounted system, so easy to install, and all these advantages are there in MVR compared to ME. So these are some of the photos, sir. This is 13 KLD ME. ME photos I just kept it. This photo is from Madura Coats. And these are the photos from our manufacturing facilities, sir. This is a photo which we have taken from our water factory in Pune. This one assembled MVR. This is one assembled MVR. So these are some of the customers who are using our ZLD products in their plants. Sir, this MVR can be usable only for ATP? Only for ETP means you are talking about some other applications, sir, where you wanted to concentrate something? Yeah, exactly. See, we have a RO water treatment for our canteen facility. Okay, sir. So we are having 30 to 40% rejection. Yes, sir. Do you have any solution? See, again, RO reject. Now, what is the TDS there, and how we are using that water? The TDS roughly around 600 to 700. Okay. So then the thing is that you can use it for cleaning, flushing application. Yeah, already we are using for that activity only. Yes. That is the best one which you can do, sir.
Correct, but as part of sustainability, zero discharge means we have to how to recycle even that also. That is what I am asking. No, sir. Today, this water is being used as a flushing thing. If you are not using this water again, you have to take fresh water and you use it. So it's better to use this water for flushing. And then the flushed water which is coming out will go to the STP. Right, sir? Yeah. Then again, STP treated water also you will be using for gardening or flushing application. So it's like a cycle which is happening. So if you don't use this water for flushing, again you have to take a fresh water. Okay. Then again, it's an impact on the environment. So it's better to use it for flushing application. So this MVR suits where the effluent is being treated in RO, where the TDS is very, very high, like 40,000, 50,000. Even at least to some extent, if it is more than 8,000 is also okay. Okay. Yeah, got it. Thank you. Yeah, thank you, sir. So these are some of the references which we have. So coming to the conclusion, so MVR is the technology which can give a sustainable solution for the ZLD requirement, and it can give you savings on operational and also on the environmental part also, since we are reusing that water 100%. Yeah. So that's it from my side, sir. If you have any questions, I would be happy to take it. Sir, approximately what is the cost difference between ME and MVR? Sir, it will be in the tune of 25 to 30%. Okay. But if you compare as a project cost, then it will be like 10%. Project cost in the sense, if you add civil, all this thing, the difference will be 10%. Okay. But ME also we are getting 100%, right? Yeah, ME also you can able to get 95%. Okay. So if you have any queries, you can drop it in the chat box also, sir. We can able to go through that and see, recovery rate is same in both MER and MEE. What is the benefit of using MER? See, again, the power consumption which is required, not power consumption, the energy consumption which is required for MVR will be less than ME. Okay. So operating cost வந்து உங்களுக்கு வந்து 40% minimum கம்மியாகும் சார். இன்னைக்கு வந்து நம்ம 2500 rupees ஒரு கேலுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா it can be reduced to somewhere close to 1000 rupees. இதுலயும் வந்து நம்ம வந்து wind energy, solar energyல இன்வெஸ்ட் பண்ணி நம்ம வந்து பவர் காஸ்ட் வந்து ஒரு 6 rupees 7 rupees அந்த ரேஞ்சில் இருந்தது அப்படின்னா you will have much higher savings. சார் கம்ப்ரஸர் வந்து பிரேக் டவுன் ஆச்சுன்னா ஸ்டீம் மட்டும் கொடுத்து ரன் பண்ண முடியுமா? நோ சார், ரன் பண்ண முடியாது. ஓகே. Compressor is the heart of the equipment. Compressor வந்து we have to maintain the compressor. Okay. Sir, in both cases, boiler is required, right, sir? Sir, see, if you don't have a boiler and you wanted to put a boiler only for this purpose,
then we can put electrical. We can use electrical energy. We don't want to we don't have a boiler. We don't need a boiler separately for MVR. Okay. But is additional cost for fuel, that boiler, if you are using some fuel means that will be additional cost. Yes, sir. Yeah. Yeah, and the operating cost we have considered it and we have given the comparison. When you boiler use பண்ணி steam generate பண்ணி ME run பண்றது வந்து 2500 rupees ஆகுது அப்படினா in Okay. case நீங்க electrical energy கொடுத்தீங்க அப்படினா it can come down to 1000 rupees. Okay. Praveen sir, you have asked for comparison between MVR and ME based on thermic fluid. Sir, yes, sir. So I will work it out and I will get back to you, sir. Okay, sir. Sir, and the salt எப்படி சார் டிஸ்போஸ் பண்றது? So salt இன்னைக்கு எப்படி டிஸ்போஸ் பண்றோமோ அப்படியே தான். அதுக்கு we don't have a answer. Salt disposal, IWMA can support. Sir, if the TDS is high, then only we will get salt, right, sir? Yeah, yes, sir. We have to take the concentration to that level, and then we can able to split. How much TDS should be, sir, for getting the salt? See, actually, the typically ATFD feed will be in the realm of 35 to 40%. Okay. Minimum how much TDS, sir? Sir, minimum TDS வந்து see TDS நமக்கு வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஆபரேஷனல் காஸ்ட் வந்து கம்மியாகும். TDSக்கு வந்து கம்மியா இருந்தது அப்படின்னா ஆபரேஷனல் காஸ்ட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் சார். ஸோ அதனால வந்து நம்ம எஃப்ளூயன்ட் வர்றதை வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம வந்து ஆர்ஓல ரெக்கவரி எடுக்க முடியுமோ எடுத்துட்டு தென் நம்ம எம்விஆர்ல கொடுக்கறது பெஸ்ட். நம்ம டிடிஎஸ் கம்மியா இருந்தது அப்படின்னா வெறும் தண்ணியை தான் எவாபரேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். We won't get salt. We don't get salt. We will get salt, but the energy required is very, very high. So you can see this. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 8500 TDS இருக்கிற ஒரு வாட்டரை வந்து நம்ம எவாபரேட் பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து 1700 rupees வேணும். சரிங்களா? அதே வந்து ஒரு 63,000 TDS இருக்க வாட்டரை எவாபரேட் பண்றதுக்கு MVRல we require only 390 rupees. So the cost of operation will come down if you increase the TDS. So அதுக்கு ஒரு ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னா we can able to plan a pre treatment. Any other question, sir?
Sir, contact details கொடுங்க sir. Yes, sir. I will put it in the chat box. So the recording of the sessions, presentations, and the speakers' details will be shared to all the participants through mail ID, sir. Through a register's mail ID, sir. No, chat box. Any other questions, sir? Sir, good afternoon, sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. Sir, this can be used in the hospital industry, sir. For which application, sir? Sir, this actually we are present STB and ETB. Some MVR used in the hospital industry, sir. Sir, again, ETP ஓட ரிஜெக்ட் வந்து நம்ம ட்ரீட் பண்ணனும் அப்படினா we can use it, sir. சென்னையில வந்து ஏதாவது இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிடல் இண்டஸ்ட்ரியில் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கீங்களா சார்? இல்ல சார், நம்ம ஹாஸ்பிடல் இண்டஸ்ட்ரியில we don't see any thing. பட் இப்போ அந்த அளவுக்கு கிரிட்டிக்கலா வந்து ஹாஸ்பிடல் இண்டஸ்ட்ரியில PCB வந்து is pushing for zero liquid discharge, then we can see. Okay. Okay, thank you, sir. Okay, sir. Thank you. சார் MVR ஓட கான்சென்ட்ரேட் எவ்வளவு இருக்கணும் சார் ATF ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு? Sir, it will be typically 35%, sir. Means 3,50,000. Okay. The effluent vary ஆகும். Sometimes it will be 2.5 to 3.5. Okay, okay. So the minimum temperature வந்து 350 என்னதா salt form ஆகும், கரெக்ட்டா சார்? இல்ல 2.5 இருந்தாலே salt form ஆகும். The energy consumption will be more. Okay, 2.5 ல வந்து எனர்ஜி அதிகமா இருக்கும், 3.5 ல கம்மியாகும், கரெக்ட்டுங்களா? கம்மியா இருக்கும், yes sir. நம்ம அந்த நம்மளோட effluent parameters பேஸ் பண்ணி we can design the system. அதுக்கு நம்ம எவ்வளவு ஆப்டிமலா பண்ண முடியுமோ பண்ணலாம். Higher the TDS, ATFD ல வந்து பவர் கன்சம்ப்ஷன் கம்மியா இருக்கும். not the ATFD, overall ZLD லயே higher TDS வந்து ME இன்லெட்ல கொடுத்தீங்க அப்படின்னா operational cost in ME will come down. Okay, okay. சரி, இல்ல என் டவுட் என்னன்னா சார், இப்ப 2.5ல 2.5ல இருந்து 3.5க்கு MVR நம்ம TDS ரைஸ் பண்றப்ப அந்த டெம்பரேச்சரும் இல்ல 2.5ல ATFD கொடுக்கறது சேமா இருக்குமான்னு கேக்குறேன். கம்பேரிங் த காஸ்ட். கண்டிப்பா டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் சார். தி பவர் கன்சம்ஷன் ஆர் ஸ்டீம் கன்சம்ஷன் இன் FTFD will be less in case if we give 3.5. ஓகே. ஸோ வந்து காஸ்ட் வந்து கம்மியா இருக்கும், மீன்ஸ் TDS கன்வெர்ட் பண்றதுல காஸ்ட் கம்மியா இருக்கும். ATFDக்கு அதிகமா கொடுக்குறப்ப காஸ்ட் வந்து ஆமா சார், ஆமா. TDS அதிகமா கொடுக்குற வரைக்கும் ஆபரேஷனல் காஸ்ட் வந்து கம்மியாகும். ஓகே, ஓகே. So 2KL கெபாசிட்டிக்கு என்ன ROI சார்? சாரி சார், எத்தனை வருஷம் சார் ROI? இல்ல உங்க क्वेश्चन ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் தெரியல, கேட்கல சார் எனக்கு. இப்போ மேனேஜ்மென்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அவங்க எந்த இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ணாலும் ROI கேட்பாங்க. எத்தனை வருஷம்? கண்டிப்பா சார், கண்டிப்பா. எத்தனை வருஷம் இருக்கும் 2KL? 2KLக்கு கேட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ புதுசா ஒரு ME போறதுக்கு பதில் MVR போனோம் அப்படின்னா ROI வந்து will be like
max to max less than 1 year வந்துரும் சார். 1 year எடுத்துலாம்ங்களா? 1 yearல எடுத்துடலாம். ME காஸ்ட்டுக்கும் MVR காஸ்ட்டுக்கும் அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா less than 1 year தான் வரும். அதுக்கு மேல வராது. நியூ போனீங்கன்னா. ஆமா நியூவா போனீங்க அப்படின்னா. ஓகே. So in case existing நம்மகிட்ட ME இருக்கு, அதை வந்து MVR கன்வெர்ட் பண்ணனும்னாலும் we are open for that also. We can visit your plant and we can understand the present condition and we can take it up, sir. சரி சார், நான் உங்களுக்கு எங்க கம்பெனி லொகேஷன் அனுப்புறேன் சார், நீங்க ட்ரை டு விசிட். ஓகே சார், ஓகே. மல்டி சைட் இருக்கு எங்களுக்கு, நிறைய லொகேஷன் பாண்டிச்சேரி, நாகர்கோவில் மாதிரி இருக்கு. ஓகே சார். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சென்னையில வாங்க, 2 யூனிட்ஸ் இருக்கு. டிஸ்கஸ் டைரக்ட். ஓகே சார், ஓகே. Thank you, sir. On behalf of our association, all the participants, I would like to thank Mr. Naveenraj from Thermax Limited for delivering an excellent and insightful session on mechanical vapor recompression. And this section provided valuable insights into the working of MVR and saving over conventional MEE systems and industrial case studies and the importance of sustainability through electrifications, and also the discussion on complete zero liquid discharge systems and energy efficiency and project cost and working of MVR, which was highly informative and prevalent to the industry. Thank you once again, sir, for sharing valuable knowledge and time with us. And also we thank all participants for their active engagements and valuable presence. And we also look forward to seeing you again in our future sessions. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you all. Thank you for your time. Thank you. Thank you. Sir, can you send the contact details?